Okay, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us from wherever you are catching us. Nsanyuse okubalaba ku lunaku luno olwa Sunday bassebo ne bannyabo, happy Sunday. Kansubire nti muli bulungi. Nkulisaayo abavudde mu makanisa ag'enjawulo, nkulisaayo mwenna abataakoze olwaleero ng'osibye waka, abasibye n'ezzadde. Kansubire nti muli bulungi. Amannya bampita Simple MC mwankazaako eryakali Lugambo Pro Max. Nawe kityo nsuubira okubangawo always okuwa olugambo. Bassebo ne bannyabo mugetufuna eyaliko leader of opposition, the Right Honorable Mathias Mpuuga, ebibye birabika buli lunaku byongera kwonooneka. Era mugetufuna gagamba mbu Mathias Mpuuga ali likely okwegatta ku muninkiniwe. Mugetufuna Mathias Mpuuga ali likely okwegatta ku koligi we Anita Amongo. Okusinziira ku biriwo IGG oba gwe bayita bamuyitaani kalabalaba kaliisoliiso wa Uganda eyabakaanye n'omulimu ogw'okunoonya abali b'enguzi abaabadde mu Parliament ey'omulundi ogw'E11 erabikanga etandise okusomola oba okuggyayo ebyama eby'enjawulo. Okuva Mathias Mpuuga lwe yeenyigira mu kugabana omusimbi ogwalimu miliyoni 5 ze baamuwanga akasiimo nga tannaba kumala mulimu. Bassebo ne bannyabo, embeera ye ndowooza teritereera. Ekintu kye tulowooza nti kye kyasinga oviirako ne political career ye okwonooneka. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku mukutu ogwa verse train 256, Abaganda bagamba embuulirire tefa yonna. Singa Mpuuga yawuliriza ebigambo bya Kyagulanyi bye yamugamba, oba oliawo singa ne wano taliiwo. Omu ku bantu babadde akukuta nabo mu Parliament, speaker eyaliko speaker Anita Amongo, ye ebibye Mukama Katonda yasinga omumanya. Kigambibwa nti olunaku olw'enkya ali likely okubanga bamutransferinga omutwala eruzira atandike okusiimuula. Bassebo ne bannyabo, nyongera okubaaniza ku verse 256 era ne mbagamba nti amannya bampita kali Lugambo Pro Max Simple MC. Awo mba nnyingiddewo mu ka Sunday Special Edition. Okusinziira ku mukutu ogumanyikibbwa nga the Kampala Journal, baafulumizzamu ne bagamba nti Mpuuga's personal assistant Kagumba Mitimbo Gonzaga could also be visited by the IGG in the coming weeks for laundering money and embezzlement. Bakugamba nti omuyambi wa Mathias Mpuuga amanyikibbwa nga Kagumba Mitimbo Gonzaga, IGG alabika agenda mukyalirako essaawa yonna ku byekuwosiza kukusa ssente z'omiwa omusolo. National Unity Platform, ekibiina ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ndowooza simanyi wenyinza kubayita oba mbayite balaguzi. NUP oba Bobi Wine ayina engeri gy'asimattusa obutego Museveni bwazzenga amutega. Nze omu ku bantu abatono abakkiriza ababelivinga nti Mathias Mpuuga omuwa obukadde 5 kaali kakodyo era kaali katego kubanga balabisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mpuuga ayinza okuba teyakamanya era kisoboka okuba nti nako yakamanyaako. It is very possible. Lwaki? Ebbanga lyonna National Unity Platform ebadde etambuza ekintu kimu, tekkiriziganyaako, tekerangako ku makya kutuula neeteesa ku buli bw'enguzi n'okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo ebbanga lyonna. Now, here is the reason as to why nkugambe nti Mpuuga okuweebwa ssente ezo nina okukkiriza nti kaali patli katego nga baagala kutega National Unity Platform kalinga oba nkolobe egwe mu kitimba kyabwe bagirabise. Lwaki ngambe bwentyo? Now, kuba mwakafaananyi gwanda balaba video eno, singa National Unity Platform yamanya nti Mpuuga aweereddwa 5 netabaako kyemukola n'ekibikkiraawo n'ekisirikira essaawa zino
twandibadde tugamba ki abantu abatulwanyisa, because these people always bagadde nnyo okunoonya kye bakozesa okulwana national unity platform, ate nga ne national unity platform ekulaga nti teri ready kugirabisa. Okategedde gwe ssebo oba nnya bandaba kubamu akafaananyi mu meeting Bobi Wine gye yayita ng'amaze otegeera nti Mpuuga bamuwadde 5. N'ayita leader of opposition yaliko then Joel Senyonyi, n'ayita elderly leaders okwaliko Muwanga Kivumbi, okwaliko Betty Namboze Bakireke, okwaliko ne Meda Lubega Segona ataalabikako, n'ayita Nambeshe, n'ayita n'abakulembeze abalala abalimu. Just imagine singa moyo meeting Mpuuga bamanya nti ssente aziridde ne basirika ne bamukweka nti bambi let's fight owafu, because mu nkyukakyuka tulina engombe egamba an attack to one of us is an attack to all of us. Singa NUP abikkirira Mpuuga n'esirikira ensonga ezo n'etazireta mu public, essaawa zino kiki ekyandibadde kyogerwa? Only God knows. Now gwatulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavaayo n'atuwa ensonga 10 reasons as to why yali akkiriza nti ssente Mpuuga ze yaweebwa bwali buli bwanguzi. 10 reasons why the 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Okuvaayo okwongera okuggumiza n'okukakasa ensi nti ssente Mpuuga ze baamuwa kyali kikola kya buli bwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagenda maaso n'atuwa ensonga 10. Olunaku olwaleero ku Sunday eno zenzize okuyitiramu gwe munnayuganda ndaba, era njagala paying attention to this video, ate nja kusaba onnyambe ogitambuze. Mu tweet gye yakola kwolwo olunaku yagiteeka ku mikutu gye Facebook ne ku X ng'atugamba 10 reasons, ensonga 10 why the 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Ensonga 10 lwaki milioni 5 ebyabo ba Mpuuga kyali kikolwa kya buli bwanguzi na kutyoboola office ye gye yalimu. Abasinga bawogananga nti Bobi Wine era sente yazifuna mateeka era biki. Mpuuga yakola buli kisoboka ne bawaaba n'omusango mu kkooti ne babibulankanya up to now. Kati ensonga zizzeemu sajjuka, era tufunye amawulire agagamba nti personal assistant wa Mpuuga Gonzaga essaawa yonna bamukyalira, kubanga ku lisiiti wali ya receiving sente kigambibwa mbu Gonzaga, mwami Gonzaga ye yakima akasente ako. Tambuza video. Tuyinza nobeerawo nga Mpuuga yagaba n'amabaati. Kati ensonga 10 zino ntandise zikusomera. Kyagulanyi bwe yali atandika yatandika ne kye yayita facts. N'agamba nti on 6th May 2020 there was a meeting of the Parliamentary Commission attended by Miss Anita Amongo, Honorable Mpuuga, and the 3 NRM Commissioners of Parliament. Ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa May omwaka 2022 waliwo meeting eyaba commissioner ba Parliament nga yalimu Anita Amongo, Mpuuga Mathias ne ba commissioner ba backbench commissioners ba NRM, Basirwanyi, ba Afuyokyani, ba Kampulira. This was 2 months after Honorable Zake was illegally removed from the position. Bobi Wine agamba meeting eno yaliwo weeks 2, manyanga weeks 3
rather yaliwo emyezi ebiri nga bamaze okujja Zaake mu kifo ky'obwa commissioner. Remember Zaake bamujjamu nga bagamba nti yavuma Anita Amongo, akakiiko k'empisa katula mu parliament ne bayisa emikono ne bamusenshalinga. Twalaba nnyo Mpuuga ng'ekintu ekyakirimu bassebo ne bannyabo bano bannabyabufuzi basobola okuwuddiisa. Bw'obanga wagoberera olunaku lwe bajja Zaake mu parliament, Mpuuga yalaga nti akola nnyo okulaba nga Zaake tebamujja mu parliament. Kumbe Mpuuga yali mu kabadi, yali mu nkolobe okulaba nga bajja Zaake mu commission aleme tuula mweno meeting, because eno meeting bagigamba yatuula ennaku z'omwezi nga 6. Awo emyezi ebiri emabega bali bagyeko Zaake bamala batuula mu meeting eyo eyalimu Mpuuga, eyalimu Amongo ne ba commissioner ba NRM abasatu. In the meeting, these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion shillings. Honorable Mpuuga was allocated 500 million, while the 3 others were each awarded 400 million. It was not until the minutes of the Parliamentary Commission were leaked to the public almost 2 years later that we all got to know about this. Akugamba mu meeting eyo yalimu Anita Amongo, yalimu Mpuuga ne ba commissioner ba NRM abasatu. Afoyo Kyani, Akampulira ne Sirwanyi. Abakulu batuula ne beegabira biliyoni 1 miliyoni 7. Kwezo Mpuuga yafunako miliyoni 5, bali ba backbench commissioners bafuna miliyoni 4. Any commission meeting yaba parliamentary commission otuula eyina okubeerako speaker, by then Anita Amongo, eyina obeerako deputy speaker, by then yali Thomas Tayebwa, eyina okubeerako lead of government business Nabbanja, eyina okubeerako lead of opposition, in that case was Mathias Mpuuga, eyina okubeerako minister wa finance, by then it was Kasaija ataliwo, then backbench commissioners kwaliko aba NRM basatu owa NUP Zaake baali bamugjeeko naye no meeting abasinga tebaagirimu. Abakulu ne beegabira biliyoni 1 miliyoni 7. Bobi Wine akuwa ensonga 10 lwaki alowooza nti ssente zino Mpuuga ze beegabira kyali kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era kyali kyonona office era kwali kulya nguzi. Ageze maaso n'agamba, upon returning to the country, I convened an urgent meeting of senior leaders of the party who included all deputy presidents, secretary general, deputy secretary general, the current leaders of opposition, the national treasurer, Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Betty Namboze. Also invited was Honorable Meda Lubega Sogona, who unfortunately was not able to attend. In the presence of these leaders, Honorable Mpuuga admitted that the leaked minutes were genuine. He admitted that it was wrong and immoral and apologized for the same. He regretted his actions and categorically stated that in hindsight he should never have involved himself in such. Bobi Wine wakoma mu ggwanga Uganda amawulire gaali gasatuleetinze. Parliamentary exhibition yali etabuse nga babiriikinze nti Mpuuga sente aziridde. Abasinga ebiseera ebyo twawolereza nnyo Mpuuga nga tumanyi nti bamukuba bamuwaayiriza bassebo ne bannyabo. Mpuuga Bobi Wine ayita meeting eyalimu secretary general ne deputy we, eyalimu ba deputy presidents, eyalimu treasurer Katana, eyalimu lead of opposition by then Joel Senyonyi nga bakamulonda, eyalimu Honorable Muwanga Kivumbi, Betty Namboze ne Meda Lubega Segone yayitibwa teyalabikako. Mpuuga nakkiriza nti banaye ssente nazitwala naye ekikola ekyo kyali kikyamu era nkyejjusa era nkyakyevumira lwaki nakikola. Banne ne bakkiriza nti yes okkiriza omukulu. Naye n'agamba nti he was strongly advised to step down
from the commission in public interest, because that is what leaders do. He requested for some time to consult with and prepare his family and other stakeholders, which we agreed to because it was only fair. Mpuuga amugamba ekintu ky'olina okukola olina kubanga stepping down. Mpuuga nakkiriza n'agamba yeetaagamu akadde ateketeke family ye ekintu ekyali fair. When the one day agreed upon passed, and following several reminders, we decided to issue a public statement on the matters, because it was indeed a public matter for which the people of Uganda expected answers. It is their money we are talking about. Before that, I personally kept in touch with him and implored him to do the moral thing in order to save his image and that of the party. Olunaku olwayitawo Kyagulanyi yayongera okukubira Mpuuga ng'amujjukiza. Naye we yalaba nga Mpuuga tammuka, baali balina okuyisa public statement okwewala ekintu kino kyesamba. Kubanga yagamba mumpeeyo akadde nteeketeeke famire yange, kibeera kigamba yes it is fair bannaye. Muganda waffe tumuwa akadde because kibiina kye kyali kyagala Mpuuga kuvaayo n'agamba ensi bannaye munansonyiwa bannaye, abasajja bankozesa ensobi, baatuwa akasiimo, sente zino za kibi era nzizzizaayo, n'olw'ensonga eyo ekifo kino kyerimu ekya commission kankiveemu, ngenda sigala nga ndi deputy president wa Central Buganda. That was the deal. Kuzaayo sente, lekulira kifo nakwetondera bannayuganda. Mpuuga yagamba kansoke malo otteekateeka famire yange nginnyonnyole. Kyagulanyi agamba wayitawo olunaku lulamba amujjukiza. Mpuuga bwe bamujjukiza yeefuula kizibe nti tawulira, yeefuula kiggala. Ekibiina kyalina okukola kyalina okufulumya statement ku nsonga eno. Yeyo ebbaluwa gye mwalaba yafuluma. Unfortunately, following our public statement, Honorable Mpuuga has now released a statement apparently moving away from his earlier position and apology. His statement does not address the real issue of the 500 million and instead indirectly tries to justify this extreme act of immorality and corruption. Kyakuba Bobi Wine enchukwe nti Mpuuga oluvannyuma lw'okuteesa nabo nakkiriza ne yeetonda nti sente yaziti nti kyali kikula kibi kye yakola. Mpuuga ate ndowooza ebbanga lye yasaba ogenda okwetereeza yanoonya ku banne n'ababuuzaako nti bannaaye, yanoonya ku balubega mukaaku n'ababuuzaako nti bannaaye, bakulu bannange kiri bwe kiti ne bwe kiti, waliwo ebitano bye bampadde, naye abasajja bantuuzizza mu kaguli, baŋŋamba sente nzizzeeyo, bagamba neetonde, baŋŋamba n'ekifo ky'abwa komishona kirekulire. Temulaba nga bansuuza mugaati. Mpuuga atuula ne balubega mukaako ba Michael Mabikke baddiira bakyaliibe bamubalira akafu. Mpuuga akola statement ng'ekibiina kirinda Mpuuga akole by'alina okukola, ate bagenda olaba Mpuuga akola statement agamba abantu nti sente zino ze natwala zaali mu mateeka era sente zino bla bla bla, byonna bye yawandiika mubijjukira nga okimanyi bannamateeka baagala nnyo obuzaabuza. Now Bobi Wine we yawulira statement, we yalaba statement ya Mpuuga, yavaayo because statement ya Mpuuga we yagikola yatambula nnyo era abantu banyo batandika okukuba NUP nti bantu mwe muli babi era omusajja mumukuba ababaka ba parliament. Nzijukira bulungi omukulu gwe bayita Oboth yali musaale nnyo mu kuwolereza Mpuuga ne sente ezo. Si Oboth Chris Obori essaawa zino embwa embwizi endiga eriruzira
yali musale nnyo mu kuwolereza Mpuuga ne ba commissioners abalala, era twabalaba ng'akakasa nti ssente zino za mateeka, ssente zino twazifunye bulungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yanyiiga bunyiizi, wabula okunyiiga kwe kuli gentle. Yavaayo n'agamba nti I have noted that some people do not have the full context of this matter, hence the need for these clarifications. Here are 10 reasons why this money heist was illegal, immoral, wrong, and totally unaccepted. From a person we delegated to represent our values in Parliament and lead the change against corruption and misuse of public interest resources. Yagamba ensonga 10 nazistating lwaki sente ze bawa Mpuuga ali mu bumenyi bw'amateeka, era kyali kiswaza, kirabisa ekibiina omuntu gwe basindika mu Parliament okubanga a representing values ekibiina, ate yali yenyigidde mu nsonga z'obuli bw'enguzi. Omusajja ensonga 10 n'azituyira ku mmeeza. Ngenda zikuyitiramu emu ku emu. Bino njagala mbebagambe because mbateekateeka okutandika n'enkya musuubire amawulire. Mugenda laba abasajja nga batandise obbakwata nnyala. N'abagambye ati fasi ku ntandikwa zino ssente Mpuuga ye mu kuzifuna yalowooza nti bamuwadde, kumbe abasajja baali bamuteze enkolobe kukwasizaako National Unity Platform bagirebolingye nti NUP bali banguzi. Singa NUP teyatuuza Mpuuga mu meeting eno Bobi Wine gy'ayogedde, singa NUP teyavaayo okukola statement neye distancinga ku ssente za Mathias Mpuuga million 5, wallahi billahi tallahi, even right now twandibadde ku live nga tukuba NUP. Okategedde singa NUP teya distancinga themselves from these people, because abantu abali mu ssente zino ba Anita, nkugambe meeting yalimu Anita Amongo, yalimu Mpuuga, yalimu ne ba backbench commissioners ba NRM abasatu. Kino baakikola emyezi 2 nga bamaze okugoba Zaake kuba commission, because they knew nti Zaake waatula mweno meeting bayinza obutatambuza munyago gwabwe. So they had to make sure they first take away the problem, the stumbling block that was Zaake, then ne beegabira omusimbi ogutokomoka. Kati Kyagulanyi akuwa ensonga 10 ezikakasa nti ssente ezo tezaali ntuufu. Ensonga namba 1 avuga video bampita kali lugambo Promax Simple MC. Naye nga sinakuwa nsonga ezo, njagala munzikirize mbeeka akalango k'empisaawo, kana akalango kakulu nnyo. Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya UK ntumiddwa bategeeza nti ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa July, as in Saturday jja, mutegeezebwa nti wagenda kubaayo peaceful demonstration ku Royal Military Academy Sandhurst. Ensonga lwaki basazeewo okuteekateeka demonstration eno ey'amaanyi is calling on the UK government to stop training human rights abusers from Uganda at this defense colleague and to send dictator Museveni's grandchild Ruhamaya Kainerugaba home. Omulamwa gwegwo. So gwe Munnayuganda ali mu UK osabibwa, otegeezebwa okubeerawo mu nsonga eno. Ensonga esooka lwaki ssente Mpuuga 5 bibaamuwa byali bya buli bwanguzi. Number 1, Bobi Wine agamba all former leaders of opposition have confirmed none of them ever received service awards. What was special about the service of Honorable Mpuuga to warrant a service award that was never given to his predecessors? Secondly, even if Honorable Mpuuga and the 3 NRM parliamentary commissioners had done anything exceptional, would it be up to them
to sit and award themselves for a job well done? I mean, it defeats basic logic for anyone to say they are awarding themselves, moreover, with hundreds of millions of taxpayers' money. Does that mean that every public servant should now sit in his office and allocate some money to themselves for feeling good about themselves and the work they do? Kyagulanyi agamba ekisooka former leaders of opposition bonna bakonfaminga nti ku bonna ababaddewo balatigo baani tewali yali akutte afunye kasiimo kaneeno. Kati Mpuuga ye kiki kye yakola ekyamaanyi ekimuweesa akasiimo k'emiliyoni ezo 5 era kyamakulu oba kya buntu bulamu omuntu okutuula mu meeting ne yeesiima oba abantu balala balina omusiima? Ye Mpuuga yagamba kooti kaneesiime. Number 2 n'agamba in the widely shared minutes of Parliamentary Commission, it was clearly indicated that the said money was person to holder, meaning that it will not exceed to any of the former subsequent leaders of opposition. They would be the first and last to receive this money. In our meeting with Honorable Mpuuga, he stated that the reasoning here was that every incoming leader of opposition should negotiate his or her own service award. Really? We asked. What if the next leader of opposition negotiates for 10 billion shillings of taxpayers' money as his or her service award? How would we explain this? Agamba nti mu minutes eza Parliamentary Commission meeting ezafuluma kigambibwa nti Mpuuga we baatula mu meeting basalawo nti ssente zino 5 akasiimo kaali kalina kuweebwa Mpuuga era kalina kukoma ku Mpuuga, nti ye Joel Ssenyonyi wa leader of opposition omulala waanajja ye tajja funa. Sajja lyeyagaliza. Na Mpuuga n'abagamba nti ssente ezo kyali bwe kityo nga bategeeza nti buli muntu anajja ajja tula mu meeting yeesalirewo nti nze njagala zino. Ye Mpuuga yasaba 5. Bobi Wine n'agamba tikati leader of opposition Ssenyonyi wajja n'agamba njagala biliyoni 10 munaazimuwa. Naye athaasi Mpuuga wayokya nnyo. Ensonga namba 3 kajja tugendaku. Namba 3, conflict of interest. Except under special circumstances, a leader is not expected to take part in discussing in a discussion involving self-enrich on his or her part. Section 9(1) of the Leadership Code Act 2002 provides that a leader shall not participate in the deliberation of a public body or border council or commission or committee of which he or she is a member at any meeting at which any matter in which he or she has a personal interest is to be discussed. Ssemateeka y'eggwanga Uganda mu section 9(1) eya Leadership Code of Act 2002 agamba nti tewali muntu ajja tuula mu meeting egenda kubeera mu kwegabira bintu ng'oyo muntu atuddemu eyo meeting, nti Mpuuga yamenya amateeka, nti meeting gye yatuulamu yali yakugaba service award. Ate mu mateeka service award yo ne Mpuuga yajeewa. Mu mateeka toyina tula mu meeting eyo. Mpuuga ye yagituulamu. Tuli ku nsonga 10 lwaki miliyoni 5 ze bawa Mpuuga nga akasiimo zaali nkyamu era kyali kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. Bobi Wine agenda maaso agamba
Number 4, the minutes of the particular meeting state that the 500 million shillings would be paid to Mpuuga regardless of length of tenure, meaning that even if he was to serve for only 1 year, he would receive this exact amount. Those likening it to gratuity are therefore wrong, because gratuity is calculated on the basis of how long a person serves in a particular office. In any case, gratuity is paid to someone at the end of their term of office and not during their term. Gratuity must ideally also come in the letter of appointment as one of the entitlements of an office. In this case, the discussion of the service awards come mid-term. Abantu abasinga bajogeranga akagambo gratuity twakamanya kwolwo disete zafunye gratuity Kyagulanyi naye wafuna gratuity. Bobi Wine agamba nti mu meeting gye baatuulamu Mpuuga bagamba zino sente zirina okuweebwa Mpuuga nga tebafudde ku budde bw'amazeemu, nti ne wabanga ku Leader of Opposition amazeeko omwaka gumu sente ezo zalina okuba nga zimuweebwa. Abasinga ne bagamba nti that is gratuity, n'abagamba nti eno yali gratuity nti kikyamu. N'agamba nti gratuity eweebwa omuntu okusinziira ku budde bw'amaze, ate gratuity bagikuwa ng'omaze okukola ng'omulimu guwedde oba nga tayimu ye ewedde. Mpuuga sente bazimuwa nga tannaba nakumaliza. Imagine okukuwa akasiimo nga n'omulimu togumaze. He was given a service award even before completing the job. Number 5, legality. Nanyonyola n'agamba there is no law which provides for a service award to a leader of opposition and other parliamentary commission, although some regime apologists have tried to liken the loop to other leaders such as Speaker of Parliament, Deputy Speaker, Prime Minister. The Administration of Parliament Act specifically provides for their benefits upon retirement. Ensonga namba 15 agamba mu mateeka tewali tteeka lyawandiikibwa mu kitabo nti Leader of Opposition ajja funa akasiimo nga Speaker, nga Deputy Speaker, nga Prime Minister. Era bagamba nti mu mateeka tewaliwe kyawandiikibwa, so zino sente Mpuuga zeyeewa Kyagulanyi ayongera okukakasa n'agamba tekyali kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. Tugenze ku namba 6. The loop, like all MPs, earn a salary and allowance. However, on top of that, the loop also earns extra allowance and gets facilitated by Parliament to enable him or her fulfill the duties of the office. What then justifies an extra service award for an office which is duly facilitated with a budget for its operation? Over the above, what ordinary MPs earn. Mpuuga yita inafuna sente zino kubanga afuna omusaala, afuna allowance, emirimu gyakola gibeera facilitated nti ne waba agenze Kabaale, he is facilitated for that. Kati akasiimo baali bamuwa kaaki. Tugenze ku namba 7. The meeting which passed these illegal benefits sat on 6th of May 2022, shortly after Honorable Francis Zake was illegally pushed out of the commission. On 10th March, although Honorable Zake was previously a member of the Parliamentary Commission who lost his seat illegally, he was never considered for the so-called service award.
tasked to explain this, Honorable Mpuuga said that they were waiting for the outcomes of the court case. Honorable Zake failed, yet in the first place, the award was supposed to be given regardless of length of tenure. It therefore raises questions why the award went only to Honorable Mpuuga and the 3 commissioners and not to Honorable Zake. It will be remembered that Honorable Zake's witch hunt started the day he started questioning the conduct of Parliamentary Commission, where he chaired the audit committee. He was immediately kicked out for trying to expose whatever rot was going on there. Abasajja bamanya nti Zaake wanaasigala mu meeting zino ayinza otulemesa akawogo era nga balina okufuba okulaba nga bamugjamu. Number 8. We the people of Uganda have regularly called out Museveni regime on its excessive expenditure. The NUP manifesto for 2021 clearly castigates the regime for nugatory expenditure. We pleaded that once we take over government, we will substantially cut down the cost of public administration and invest more in public service, especially healthcare, education. We pledged to run a lean and efficient government and cut down all forms of wasteful expenditure. In 2017, the people of Uganda, including Honorable Mpuuga, collectively and unequivocally condemned Museveni's handshake of 6 billion shillings to 42 government officials who participated in an arbitration in London. Netugenda ku namba 9. We believed that as a party that nominated Honorable Mpuuga to the position of leader of opposition, we should have been consulted on a matter of this magnitude. Indeed, I regularly speak with the Honorable Mpuuga on most major issues, but I also learned about this matter on social media and initially dismissed it as fake propaganda. I could believe that any deputy president would get involved in a matter of this gravity and not say anything about it. Not least, not to me. When asked why he didn't discuss this with the party, he said it was a matter of personal financial. It was matter of personal finance. Really? Bobi Wine agamba nti ekibiina okibanga kya nominatinga omuntu nga Mpuuga ku leader of opposition balina okukkiriza nti mu nsonga ng'eno ey'essente z'omuwi w'omusolo Mpuuga yalina okukonsultinga ekibiina nti bannaayo abakulu baagala kumpa akasente kano nkatwale. Mpuuga teyakonsultinga Bobi kibiina n'agenda maaso n'agamba nti nze ng'omuntu njogera ne Mpuuga, njogera naye on a daily basis nga tudiscussinga ku nsonga ezitambula mu parliament. Naye Mpuuga tavangayo ku lunaku n'olumu kugamba Bobi Wine nti owaayo waliwo kino ne kino, yasirika. We yabuuzibwa, Mpuuga yagamba zino zaabadde ensonga zange ez'ensimbi bannaye akasente nga nkaagala. Ensonga 10 tubadde ku nsonga namba 9. Katugenda ku nsonga esembayo namba 10. Number 10. Bobi Wine agamba atya? We all know
that a matter involving huge sums of money and is not legislated, but a matter of negotiation normally involves give and take. The people of Uganda love to know what the Honorable Mpuuga gave in exchange for this big favor. For these reasons, we believe that this was extreme act of corruption, which Honorable Mpuuga admitted initially and apologized for it, is on record. It was both illegal and immoral. No matter how many times heavy words are used to justify it, the moral thing for him to do would be to apologize to the nation and step down from the parliamentary commission. That remains his choice. Ebbaluwa yagiwandiika Mpuuga negama buguma. Singa Bobi Wine oba NUP teyavaayo kwogera ku nsonga eno negihandolinga mu mbeera bweti, wallahi billahi tallahi bandibadde kati babatadde ku musito nga babakalirira. Kubanga wokeera ku makya n'ogamba munnayuganda njagala fuga ggwanga, nga babadde bafuga eggwanga amazima g'ensi ekimanyi nti ekisinza obbalema kwe kulwanyisa obuli bw'enguzi. Kati gwe n'okkiriza Mpuuga yenyigire mu kikolwa kino ate osirike, kiba kitegeeza oba owadde abalabe ekyokulwanyisa namuzisa kye bagenda okukozesa okukuba bakuzikirize. Right now Mpuuga, NUP is applaud for the way they handled the Mpuuga situation. Kuba mu kusooka basooka mutuuza ne boogera nga abooluganda nti munnaye kino bwekiti. Mpuuga n'alaga nti awulidde. Omukulu teyawulira. Ensonga omukulu teyaziwulira. Omukulu yeebuzaabuza mpaka akasente bwe yakafuna. Olwo olunaku Mpuuga lwe yasalawo okgenda okwebuza ku famire ye, n'abaako bakulu banne baasanga ne bamuwa amagezi, abo abantu Mpuuga be yandibadde atugumbula right now. Because nkubamu akafaananyi, singa Mpuuga teyakola bino byonna, nga Mpuuga essaawa zino yasigala nga deputy wa Bobi Wine, nina okukkiriza nti Mpuuga baali bajja mwongera kaadi. Oba singa NUP yakisalawo n'agamba nti yagenda, oba Mpuuga yakwata ekisawo ky'essente n'agenda ewakyagwe n'amugamba owaaye nfunye wano ebitaano kankuweeko ebibiri sirika. Bobi Wine aba kusirika. Kiba kitegeeza Mpuuga balina omwongera kaadi. Owulira? Balina okufuula bangadda mu parliament ate yalina osigala nga deputy president. Essaawa zino kyandirabise kitya? For example nga bamwongedde n'ekifo ky'obwa commissioner oba nga bamuwadde obwa chief whip, kyandirabise kitya nga bivuddeyo nga Mpuuga oba leader of opposition? Kyandirabise kitya gwandaba singa Bobi Wine yasalawo sirika oba n'agabana ne Mpuuga omusimbi essaawa zino? For example, let's imagine nga Bobi Wine yamanya ku nsonga ya Mpuuga n'asirika naye ne babibikkiriza essaawa zino nga bifulumye, kyandibadde kitya? Kuba abakukimanyaako n'akibikkirira, kiba kitegeeza nti Mpuuga yalina okwongerwa ekifo, yalina okuweebwa kaadi, yalina okukola buli kimu ekimukipinga nga aggumidde. Kino kitegeeza nti baali essaawa zino bandibadde balabisa National Unity Platform. Kuba ogamba abantu njagala kujjako Museveni, ebimu ku bisinza olemesa Museveni ebimugisaako, abasajja balidde enguzi mu gavumenti naye tabako kyabakola. Gwe essaawa zino ogamba bannayuganda oyagala kujjako Museveni otwale eggwanga, ate ng'okoze ekikola kyekimu ne Museveni kyakola nga tonaba nayingira mu ntebe, kiba kitegeeza ogenda kulabisibwa. Kekana akabadi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine keyabuuka. Era omusajja yakanyanga kuyimba nnyimba nalumansi tonkabira nga tulowooza oba just ayimba bibye, kumba omusajja ebintu yali abimanyi.
ebintu omusajja yali abimanyi. Essaawa zino abantu abaali batembeta Mpuuga ba Crystal Ball bali mabega wa mitayimbwa. Abantu bonna Mpuuga be yatula nabo ne bamuwa amagezi nti bannaye Mpuuga teweetonda, Mpuuga tolekulira, Mpuuga NUP gyesonyiwe. Abantu abo tebaagala Honorable Mpuuga. Era abantu abo kwe kuli omukulu amanyikibwa nga Abedi Bwajuzi nali mpita ayita wali eri ku kyaki y'Entinda nga muwulirawo gana Mukama Katonda, nsaba omwana wa Katonda, mbasabira emikisa. Ne ngamba endiga za Mukama zirabye. Nze ngende mu kyaki Abedi Bwanika nga ye musumba. I can never. Abo bwe basinga okusuula Mathias Mpuuga kuba baamuwaga, baamuvimbya n'azimbagatana nga tebakimanyi nti abantu basise bannaye baakuba DF akalulu. Ku bantu 8 be basimbawo okuba member of parliament tebaafunako yadde ekitundu kya MP. Ne Kabwejumbira waabwe Mpuuga baamukuba akalulu n'enkona n'enywa. Abantu abo Mpuuga alina okubakyawa ne Ssekukyawa. Alina okubakyawa ne Ssekukyawa kubanga political career ye. I just loved the way even the Buganda, Wakabaka wa Buganda, gye bwesonyiwa ensonga eno. Kubanga nfuna n'amawulire nti abakungu mu ekereziya baatuuka oyita Bobi Wine n'abagamba nti waliwo ebintu bye tuyinza okuteesaako, naye ensonga eyo tetusobola giteesaako. Yali ku Radio Simba Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine Mitembo n'abuuzibwa tuyinza kukola kiki okutereza ensonga yammwe n'Empuuga. N'agamba ensonga gye tuyinza okukola biri ebintu bisatu. Mpuuga kwetondera ggwanga, Mpuuga kuzzaayo ssente, Mpuuga kulekulira kifo ky'abakomishona. Ekitali ekyo ne waaba paapa mu bigambo bye, ne waaba paapa, there is no way tuyinza kuddamu kukolagana na Mpuuga ku nsonga ezo. Olwawulira ekyo ne ngamba yes, omusajja alemedde ku nsonga ye. Bobi Wine is always a man of his words, by the way. Musajja wa kigambo kye. Wagamba nti bwe kiti ne bwe kiti, kiba kigenda beera bwe kityo ne bwe kiti. Kuba essaawa zino Mpuuga alabika yejjusa. Ayinza obutakigamba naye amazima ku bintu Mpuuga byafiiriddwa, living alone the money, naye ekitiibwa kye kyagwa. Laba ate waasalawo okujja okuteeka ku NUP olutalo. That was the biggest blunder. That was the biggest blunder. Go kugenda in close combat with the National Unity Platform. Ndowooza you see how it ended. Ate yalina obusajja obubi. Mpuuga atuuka essera ng'alaba talina kyazza, yalina kusalawo okutandika kukutana mukyala Anita Amongo. Oli ajja kwebuuza, ever since ensonga za Anita Amongo zisatulatinga mu ggwanga Uganda, Mpuuga yavuddeyo ddi kwogera ku nsonga ya Anita Amongo ng'omukulembeze. He cannot speak anything. Era nabagamba wano ekitaasa Mpuuga kiri ekyo. Mpozi ng'asazeewo okutandika okukomba akabiina k'abasajja abo. Ekitali ekyo bajja mulabisa. The way abantu gye bashiftinga ne beesonyiwa Anita Amongo kyali kiraga nti nabo bonna babaka abaali basusuuta, abaali babibita Anita Amongo, abasajja baabalinako akantu nga bagamba okola kino tugenda kukola kino. I saw a statement made by Kabanda. Yagamba nti all MPs of the NRM and PLU leaning, you are supposed to attend or both his function. Oyagala oba toyagala ne ngamba ho abasajja batabuse. Kati wano wensasira abasajja nga bansi bambi, Amongo yabasenda n'abayingiza NRM.
na buli kati nsibambi eyali asinga okwasama nga yasamira NUP ntivimba tewaliwo osobola mulaba abeera ku jjali ya site ng'asiika sumbuusa tetwabagamba ebyo. You cannot fight an idea ng'obudde bwayo butuuse. You can never. Olaba abasajja ba Nobert Mao baalaba NUP ne bagikongokako. The issue is ebadde nga ku mazima ebbanga lyonna. You cannot fight that. You cannot. Chris Obore yakwatibwa baafulumizza obujulizi yakumpaja miliyoni 674 mugezaako okuza accounting 4 yagendeyo bukedi yewaabwe ng'akwata ndagamuntu z'abantu ng'atandikolaga nti ono twamuwaako zino oli twamuwaako zino mu busente za sako. Abasajja bwatyo babbye ssente. Bannaye Alex Waiswa mufumbira ono kyatukaloyo okubanga musibe. Akasajja ako kamanyi mata w'abana abasajja singa kabakuba left right center left. Era nina okukkiriza nti Alex Waiswa mufumbiro ayinza omala ebbanga mu kkomera kubanga oyo headache gye bali. Mwami Museveni yavuddeyo gyo yabadde ayogerako eri eggwanga n'ategeeza nti aba opposition bali laikiri obutafuna bail. Nsonga gyawa mbu we banaateebwa bajja kutiisatiisa abajulizi. Yogamba look at this man. Very old but anyway. Sijawogera statement zinankubya miggo. Naye nga nyongera okubabuuzaako n'okubeebaza mwenna abatulaba gy'osinzira okuba ng'otuwakinga. You are doing good. Thank you so much okubanga olinaffe always. Nyongera okutegeeza nti gwawangalira mu ggwanga lya UK on the 11th of this month. It's going to be a Saturday. Otegezebwa okwetaba ku bannayuganda enkumu abagenda obbeera wali eri ku the Royal Military Academy Sandhurst okwekalakaasa bagamba nti gavumenti ya UK erekeraawo okutendeka abantu abatyobola eddembe ly'abannayuganda. Bwe baba nga batendeka omwana n'atufukira ekizibu essaawa zino muba nga muli mutendeka muzzukulu ate kyandiba ekizibu ekiri extra. Bannayuganda bangi nnyo ab'amaanyi ab'amagye batutte abaana baabwe e Sandhurst osoma. Kijja kujjukirwa munnayuganda eyasooka osomera e Sandhurst yali assa Edward Luwangula Muteesa Ssaabasajja Kabaka ate president wa Uganda asooka. Era ndowooza last product ya Sandhurst eyalimu omulamwa. Abasigala ndowooza sibamanyi naye mutabani wa Gilbert Bukeja naye yasomerako e Sandhurst naye teyasobola kugira yafa. Naawo kyannaku nnyo. Bannayuganda bagamba tugenda kwekalakasako olunaku era nga bakoowoola buli kiisa amanyi nti munnayuganda ng'owangalira UK olina okubaawo olunaku olwo Saturday bagenda kwekalakaasa. Just imagine 1,000 Ugandans abannayuganda 15,000 nga muyimiridde wabweru wa Sandhurst. Eryo lijja baddoboozi. Ekirala kye basaba bagamba nti oyo omwana wa Muhoozi amanyikibwa nga Ruhamya Kaine Lugaba akomezebwewo Uganda. Baana mmwe muli bakambwe. So nabwe kiti ennaku z'omwezi nga 11 ffenna tubeeyo ate twongere okuba nga tutambuza ensonga eyo bassebo ne banyabo. Without wasting time nyongera okubeebaza mwena ababaddeko ova gye twatandikire. Thank you so much for being amazing people. Newankubadde nga mu comment section mubadde a bit dormant naye era mubadde muwuliriza. Nyongera okubeebaza. Thank you so much for watching. Ate n'okubajjukiza nti bassebo ne bannyabo ntunda amataala. Mbulire mujje mumpagire banaye obwavu bonnuma bannange bantu bange obwavu bugenda kunzitira mu nnyumba. Nze sigenda kubba ate sigenda leza Museveni. Wenjiyawo akasente kange akatono nenkolawo ka business nsaba mujje mumpagire bannaye abaagala amataala. Zaid Lighting Store tutunda amataala. Osobola tukubira ku simu zaffe eziri awo wansi. Essimu 0702 365 840 oba 0701 316 476. Nkubiraako nkuwe amataala. Oyagala amataala ga mu kisenge, oyagala ga mu ddiro, oyagala lya mu dining,
tugayina chandeliers ezakabi tulina agasola gonna ku Zaid lighting store tulina buli kimu bannaye mujje mumpagireko baana ba maama baana ba taata nange nsobola okubeera nga family yange njirisa bulungi nyongera okwebaza buli omu ate n'obajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kubanga tulonda bassentebe b'ebyalo ntumidde obategeeza nti togezanga n'okera ku makya n'oyimirira mu layini y'omuntu owa yero tolonda kintu kyonna nga kya yero guno gwe mukisa obuulyawo gwe tulina okukakasa eggwanga nti abantu tebaabakoowa buli muntu agira gw'omanya nti wa yero kwolwo olunaku tomulonda ekisinga okwewunyisa akalulu kaneno kanjawulo lwa nsonga nti ko si kaakubbira mu kabokisi omuntu osimba amabega wa muntu n'amanya nti ye gwe tebakwagala gwe bakwagala so ennaku z'omwezi nga 28 tugenda olonda wabula ku Mande olunaku olw'enkya okutandika enkya ennaku z'omwezi nga 6 mukubirizibwa okugenda ku byalo byammwe okwewandiisa tebagenda kukozesa details zammwe ezaali mu kwewandiisa ku bwa president wano bigenda kukyukamu okulonda gwe okubeera eligible okulonda ennaku z'omwezi nga 28 olina okugenda ku kyalo kyo ne bwewandiisa ne bakussa mu register such that on that day obasoma erinnya lyo ogenda ku layini n'obeera nga olonda chairperson w'ekyalo kyo mwebale nnyo okuba nga mutuwakinga nyongera okubeebaza one more time abali mu UK era sijja kwerabira bategeeza nti nga 11 mutegeezebwa nti mugenda beerawo n'okwekalakaasa wali eri ku Sandhurst ensonga mwagala muzzukulu wa Museveni akomezebwe we Uganda ate nga trust me bana Uganda mbesiga mugenda kikola. Without wasting time, thank you so much for watching. Make sure you subscribe, tap the bell, share the video to as many people as you can. Watching kulemerako tapping akadako nti whenever we come live or whenever we upload the video gwa soko manya otegeezebwa nti simpa atuse. Kali Lugambo Pro Max Vast Range 256 gwe mukutu mubeere bulungi mweraba.